哇！大家好啊，我係 TNR。Minecraft Live 最近有直播完啦，今次 Minecraft Live 就介紹咗最近加入測試版嘅功能同埋嚟緊要加入嘅功能啦。咁我哋今日就同大家講下呢次 Minecraft Live 嘅一啲重點啦。首先我哋就重溫最近加入 Minecraft 嘅功能啦。捉口袋終於加入咗 Minecraft 啦，蒼白森林同哈之樹怪都加入咗 Minecraft 啦。仲有最近測試緊嘅生物變種啦，叫做春天新氣，已經釋出咗啦。將一啲經典嘅生態域變得更加有新氣啦。仲加入咗螢火蟲灌木，之後官方仲打算幫自然荒廢加入獨特嘅聲音嘅。最近仲改變咗山怪蛋嘅材質，令山怪蛋可以更加容易辨認啲生物啦。然之後到 Minecraft 電影嘅新資訊，大家可以睇到一啲電影嘅場景啦，啲真實化嘅方塊。直播仲展示咗一啲嘅電影片段俾我哋睇。Anything you can dream about here, you can make. Zero limits. Relax, it's just an iron golem, local security force. But they're a bunch of big softies! Unless you start messing with the villagers. Don't ever do that! This place makes no sense. Come with me! Yo, I need protein like Prato. I got just the place, buddy. Hello there. Woohoo! Oh, dude, I got goose pimples just walking up on it. You ever wonder what happens when you mix hot lava and chicken? I did, and you're about to find out. Uh-oh! 然之後 Minecraft 機人版又有新活動啦，係關於電影對抗豬人嘅活動。有幾個唔同嘅遊戲都可以玩，完成晒特定任務之後就可以獲得新嘅披風，咁大家就記得去玩一下啦。跟住直播就展示咗 Minecraft 官方嘅新光影系統生物視覺，咁就係展示個效果都唔錯啦。應該有機會加入機人版同埋 Java 版嘅啦。咁樣機人版終於又有得玩光影啦。不過希望官方可以解決到光影對移動裝置負荷過高嘅問題啦。最後就係嚟緊將會加入嘅嘢啦。玩家喺地獄化石隔離你會發現一樣新嘅一個特別嘅生物——缺水嘅地獄幽靈。玩家可以將缺水地獄幽靈帶到主世界，然之後俾水浸住佢。過一陣佢就會變成小地獄幽靈。佢係地獄幽靈嘅小朋友版本啦。會跟住附近嘅玩家實體，你可以餵佢食雪球長大。
然之後佢就會變成開心地獄幽靈，連材質像素都開心咗成倍，由16×16變咗32×32。佢就唔會攻擊玩家嘅，甚至可以做坐墊戴喺個頭上面，俾玩家去騎佢。玩家仲可以配搭埋最近加入測試版嘅定位條，去更加容易揾到你嘅朋友。仲可以俾多3個朋友一同去坐喺同一隻開心地獄幽靈嗰度。建築嘅玩家呢，仲可以利用開心地獄幽靈呢，企喺空中嘅度建築更加方便嘅。咁好啦，如果大家中意呢條片嘅話，就記得 like and subscribe 個 Burns 啊！想支持我呢啲小頻道嘅話呢，都唔好唔記得 comment 留下你嘅意見同埋 share 呢條片俾你嘅朋友。咁我哋今集就到咁多先啦，拜拜。